ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਗਗਨ ਤੁਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहु ना छाड़े खेत कहाँ बुद्ध प्राप्त छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सख्त कर सिद्ध तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम ना सख्त कर सिफ्त तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी संगत जी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ करके कीर्तन का आनंद कथा का आनंद मान रहे हो। सो दास कथा इंग्लिश अंग्रेजी तो पंजाबी दे विच करेगा। सो फ्राइडे नाइट सिक्खी जो है पिछले हफ्ते असीं 10 साल मनाए सी। We celebrated 10 years of Friday night Sikhi last week. With Guru Sahib ji kirpa de naal, the sangat, the turnout was amazing and the program itself was amazing. Pichle 10 saalan to past 3 years we've been going through Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jivan in a lot of detail, in great detail. And last year in December we started off the series of the Battle of Chamkaur, because in this month ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We remember the ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ because during the month of December what the Sikhs went through at that time in Anandpur Sahib, Chamkaur Sahib, Sarhand, Fatehgarh Sahib, we remember them for the Qurbaniyan. And keeping that in mind, we thought we would do the series again of the Battle of Chamkaur. So, Jiri Chamkaur di Jang hai, we will be covering Chamkaur di Jang over the next couple of weeks. Sare December mahine de vich Chamkaur Jang de utte katha hovegi, and katha bhi ain dungyai vich javegi. It'll go in great detail, in such great detail that you might have not heard it before in this way. So, we might have heard उदा वैसे पहला सुनिया होगा चमकौर की जंग, and you might have heard Katha or Dadi Vara, because during this time they tend to talk about it a lot more.
मूवी भी देखी होगी कि सारिਆਂ ने 4 साहिबजादे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ the young Sahibzade Shahidi and the ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ. But in that movie, although the movie is great to watch for children especially, but the movie which सारा नहीं दिखा सकते, they can't show the entire what actually happened. And in order to get full anand or to find out what really happened, you have to listen to Katha. Katha सुननी पैंदी आ जिहड़ी कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है. So I'm just going to go around the background story and then we will get into the Katha of the Chamkaur di Jang. So सारियों ने यह पता है जो आनंदपुर साहिब के विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज with the Sahibzade माता गुजर कौर जी मातावां all the Sikh संगतां व आनंदपुर साहिब, the surrounding areas of Anandpur Sahib, the hills, the Pahari Raje started getting jealous of Guru Gobind Singh Ji Maharaj because they were seeing Sangat in great numbers flocking to Anandpur Sahib to come and get darshan of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And then they would also see that the Sangatan would give great gifts to Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And at the same time, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Amrit Sanchar, Amrit Shakake, to the so-called low caste people as well, giving them Amrit, turning them from gidders to lions. And the surrounding areas, the hill chiefs, the Hindu hill chiefs, saw this and they started getting jealous and scared of the power that Guru Gobind Singh Ji Maharaj had. Out of jealousy, they sent a letter to Aurangzeb, Jira Mughal Badshah si us vele, chithi bhejun, and then lying, they're saying that he's taking over the whole of Hindustan, we need to put a stop to him, but we need your help. Aurangzeb ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, so he sends a fauj to come and help the Pahari Raje. Pahari Raje ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. So they surround the whole of Anandpur Sahib. And this era lasts for 6 months, 6 to 9 months. And after they surrounded Anandpur Sahib, the Sangtan Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Anandpur Sahib gets surrounded. After many fake false promises are made from the Mughals, the Hindu hill chiefs, Hindu Jire Pahari Raje sige, go te kasam kha ke, Musliman jire sige Quran te kasam kha ke, and then they promise that we won't hurt you, we won't attack you, just leave Anandpur Sahib. So benti ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ, they can't handle the hunger no more. So they do a ਬੇਨਤੀ to Maharaj. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ, just last 6 more days and then we will get Khalsa Raj. But the Sangtan, the Singh ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, they couldn't handle the hunger no more. Now if you put yourself in that situation, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ even if we miss one meal, ਜੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And then ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ. So ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ and then Maharaj listened to the Singhs and then Maharaj left Anandpur Sahib. They got ready to leave Anandpur Sahib. Anandpur Sahib ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਖਾਸ ਆਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉੱਥੇ Anandpur ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਜਾਓ, they do another Kirtan there and remember that day when Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj and the Sangtan left Anandpur Sahib. And I'm telling you from experience to मैं दस रहा हूँ कि Das had been blessed enough to be at Anandpur Sahib at that time, witnessing the Nagar Kirtan. Sangatan crying is very emotional because us समय ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ they're remembering that time. And us now they're doing Kirtan, they're singing Vara, and the Sangatan are crying. Imagine that time when Maharaj had to leave this place, Anandpur Sahib, this place where they grew up. They spent many years. Sahibzade, Othe Pade, Othe Sara Kuch Maharaj ne kita, hun shaddan da time aa gaya. So they leave Anandpur Sahib. Anandpur Sahib nu jo chhad diya, they go towards Ropad wal nu chalde a. And then
ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, they get to the river ਸਰਸਾ, ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ say to the ਸੰਗਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, the promises that they made, they broke them all. They broke all the promises and then they attacked from behind. When they got to the river, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, they were coming to attack, but Maharaj said no, it's ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, I say this before as well, that this is something to take from this part of the Sikhi, is that no matter what, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, whatever problems you get in your life, within your daily lives, no matter what happens, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਨਿਤਨੇਮ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ। ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ while ਜੰਗ was happening, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, who will go, ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So Guru Gobind Singh Ji Maharaj asked one of the Singhs that which Singh will go to bring Baba Ajit Singh Ji back. And Niktavarti Sikhik Siga Singh, who was very close to Maharaj, very close to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, called by Uday Singh Ji. When it's in the Friday night Sikhi, we have Sakhi time where one of the members of the Sangat bring a Sakhi. That apne ek ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। he brought ਸਾਖੀ on ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, they got up, they said to Maharaj ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, I'll bring ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ back। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, they knew that they were not going to return back, and they were very close to Guru Gobind Singh Ji Maharaj. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj hugged Bhai Uday Singh Ji. They put their hand on Bhai Uday Singh Ji's head, looked at Bhai Uday Singh Ji with so much love. It was almost as if Maharaj, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, were giving Bhai Uday Singh Ji powers at that time, because they knew what was going to happen. So Bhai Uday Singh Ji matha tekde ne, Guru Gobind Singh Ji Maharaj de charna vich sees rakhde ne, and then after Bhai Uday Singh Ji say fateh and they leave, they get to the jang, say to Baba Ajit Singh Ji, pita ji thonu sad rahe ne, Baba Ajit Singh Ji mud ke wapas jande ne, and then Bhai Uday Singh Ji kalle Mughal faujan naal ladde kei घंटे लंघ जांदे आ लड़दे ने। Bhai Uday Singh Ji ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ, they fight in such a way with so much ferocity that the Mughals and the Pahadi Raje think that Guru Gobind Singh Ji Maharaj khud aa gaye। ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ Bhai Uday Singh Ji, ਬੈਂਤਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। And then after this, Bhai Uday Singh Ji, because the Mughal Fauj can't handle him no more, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ, they can't handle Bhai Uday Singh Ji, the Mughal Fauj given order to shoot Bhai Uday Singh Ji with all the guns that are available. So ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ Bhai Uday Singh ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, and Bhai Uday Singh Ji ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। After ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, it was dark, the river was rising, it was flooding, they had to cross this river. You can imagine that time, if you've ever been to India in December ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, it is really cold in December, and ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ, and they have to cross this river. While they're crossing the river, Sikh Sangtan drown, they lose their lives, a lot of money gets lost in there, a lot of our granths get lost in the river,
so we lose a lot of our history in that river. At the same time, while crossing the river, जदों नदी पार करते ने इत्थे परिवार सारा विछड़ जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का। जिवें तुसीं आ मूवी विच देखी हुई है तां पहलां भी आपने सुनी होगी तां इत्थे 3 हिस्से हो जाते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहिबजादे सिंह उन्हां दे नाल जिहड़े सी एक ग्रुप बन जाता, माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे, एंड देन मातावां जिहड़ियां माता साहिब कौर जी, माता सुंदर जी, माता जीतो जी एंड शहीद भाई मणि सिंह जी उन्हां दे नाल सन, and then they all get separated. They split into 3 groups. Tan Guru Gobind Singh Ji Maharaj वड्डे साहिबजादे and the Singhs go into the jungle ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, and then ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ from ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ they were converts. So ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੜ ਸਾਧਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। If we capture Guru Gobind Singh Ji Maharaj, then we will get a name, we get an award if we capture him and hand him to Aurangzeb। क्योंकि सारे उस वेले पता सी उस वेले की करते रंगड़ ने गोलियां they get their guns and shoot towards the Singhs and Guru Gobind Singh Ji Maharaj. The Singhs shoot back. But in the commotion of all this, Bhai Pachitra Singh Ji जिन्हें पहला हाथी नाल मुकाबला कीता सीगा, they get shot in the torso। गोली और Bhai Pachitra Singh दे ढिड दे विच जाके वजदी है एक, and then the Singhs grab Bhai Pachitra Singh Ji and then they go into the jungle, so they escape from there। As they go into the jungle further, Nihang Khan जिहड़ा श्रद्धालु है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा, he is the governor of this area, they go to his house। उत्थे जाके निहंग खान कहंदा कि महाराज तुसी जंग सानू कर दो, इत्थों जंग लड़ांगे असीं, जे चढ़ के आ रही है फौज इत्थों असीं लड़ांगे। महाराज कहंदे नहीं निहंग खान, ये तेरा घर है, this is your house, this isn't in the right place to fight, so this isn't the same summer। पर जे सेवा करनी है तां इत्थे भाई बचेत्र सिंह दे विच गोली वज गई आ, सेवा जे करनी है इहनूं तुसीं सांभ लो। So they left Bhai Bachitra Singh Ji there, and then they left the house। Then the Mughals searching for Guru Gobind Singh Ji Maharaj, labde Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਨੂੰ Mughal फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। They came there, knocked on his door, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ opened the door, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, and then ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ did come but they've gone now, and they said ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। They didn't trust ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, so they said ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ they said ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ and my daughter is in the room। Nihang Khan's daughter had heard this। When the Mughals left, Bibi Mumtaz Nihang Khan ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਬਾਤ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। I heard everything and now I promise to myself now from today on I believe that Bhai Bachitra Singh Ji are my husband and they never got married after that again। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। So she never got married again, and ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ at that place ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਖੜਾ ਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। Now they go towards Chamkaur Sahib। 10 lakh fauj are getting ready to assemble and attack Guru Sahib Ji। Guru Sahib Ji are asking for one of the Singhs to bring jal, as they haven't drunk or eaten for many days। कुछ पीता नहीं, so महाराज कहते जल लेके आओ। कई दिन कई महीने हो लंघ गए सीगे, कुछ खादा पीता नहीं सी ਚੱਜ ਨਾਲ। महाराज कहते जल लेके आओ। एक सिंह जल लेके आउंदा आ। So all the Singhs जिन्ने भी सिंह से अपना मुंह धो के they drink some water, जल छकदे ने। The Singhs say to Guru Gobind Singh Ji कि महाराज we will face the Mughals, आप जी get to safety। महाराज ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ। महाराज ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ they are all coming with a desire। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਆ
they've got a desire within their mind, within their hearts, they've got a desire. What's that desire? That desire is to have a battle with us. Only man vich ichha eh hai ki jang karniya si Guru Gobind Singh Ji Maharaj na. All of them have got this desire in their hearts. Guru Gobind Singh Ji Maharaj kehte, if we run and hide, jaise ithu bhaj jiye ja luk jiye, baki fir duniya ki kavegi fir ki Guru dar gaya, Guru bhaj gaya, tad Guru got scared. ऐदा करते हैं महाराज कहते कि let's fulfill their desire and let's do jang with them. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ. How amazing is that? Guru Sahib ji are fulfilling this desire of theirs too as well. ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ? What ਇੱਛਾ doesn't Guru Sahib ji fulfill? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ will fulfill their desire. So ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, whatever ਇੱਛਾ we have in our minds, Maharaj can fulfill that as well. Guru Sahib ji then say to the Singhs कि there's a place called Chamkaur, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. आओ उस्तत करिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, and then पूरी तरह ਹੁਣ ਅਸੀਂ कथा शुरू करांगे. So the way I'm going to do ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj ji, ustat भाई नंदलाल जी जो हेड कवि सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे, and they had so much love for Guru Gobind Singh Ji Maharaj. भाई नंदलाल जी जेडे सी उन्होंने गजला लिखियां, and they've written a beautiful poetry in poem form. They've written the ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ. The first line I just want to explain to everyone what it means. हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह. So भाई नानलाल जैसे कह रहे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और the ultimate truth, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज are the king of kings. So let's do ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, just like every Friday we do ustat of Guru Nanak Dev Ji Maharaj before we continue on the journey. In the same way we're going to do ustat, praise Guru Gobind Singh Ji Maharaj di ustat karke, फिर ये कथा, this beautiful katha, amazing katha, we will start this katha off then. The whole point of doing ustat, Maharaj की ustat पहला तायूं करी दिया कि महाराज दा फिर Maharaj will bless you, Maharaj कृपा करने ध्यान भी इधर जुड़ जाता है कथा विच. And then we declare that our Guru is Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Maharaj उच खुश हो जाते हैं फिर. So आओ सारे जाने, let's do ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj and we'll continue on this journey. हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह. So Guru Sahib ji say उत्थे चलते हैं, let's go to Chamkaur. उत्थे एक there's a building there, उत्थे एक कच्ची गड़ी है. This कच्ची गड़ी has got two stories to this building. दो मंजिली है गड़ी है, कच्ची गड़ी है एक. A couple of Singhs should go and check it out first. ऐसा करो कि Singh उत्थे जान या देख के आउन पहला. Guru Sahib ji and the Singhs make their way to Chamkaur Sahib. उधर नु चाले पालन दिया फिर Chamkaur Sahib दी वाल. Guru Sahib ji फिर कहते, Guru Sahib ji said that the owner of this building will be the sarpanch of the village. जिला सरपंच आ ये पिंड दा Chamkaur, ओहो मालिक आ है बिल्डिंग दा, आह गड़ी दा, ये जिला जिहड़ी किला है. Call him and let's ask him. ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ. Listening to Guru Sahib ji, Guru Sahib ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. The owner of this building was sitting, ਉਹ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ. And this sat, for those that might not know, is a place where the elders got together to spend time throughout the day. So ਉਹ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ. The owner of the building was sitting there. ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ. Singhs got to him and they asked him, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ of the village, ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ are calling you, so come with us, come let's go. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ, they're waiting. ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ. ਡਰ ਕੇ he started to stall, he started ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. Sangat ji, at that time it was dangerous for Singhs. ਉਸ ਵੇਲੇ, and everyone knew that Mughal forces are out to get them. ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, that ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ they want to capture ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ.
So ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। They will capture them as well। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ। He got scared। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ he was getting scared of getting caught। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਆ ਸਿੰਘੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, because when you go and see a guru, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And he goes, I haven't got anything with me to give। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। So 4 Sikhs remained with him। 4 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। He goes running back। One Singh goes running back। The Singh said to ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। He hasn't got anything to offer you। That's why he's not coming। ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। They quickly got 5 ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 5 coins they put and said to the Singh, go and give this to him and he can do matha take with this। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਗਾ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। The Singh ran back and gave it to the Chaudhry। Chaudhry ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। Now he hasn't got any excuse। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So he went with the Singhs where Guru Sahib ji are। Guru Sahib ji ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। He came and he did darshan of Guru Sahib ji। ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, who despite everything they have gone through, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ looking beautiful and he's still lucky that he's getting darshan of Guru Gobind Singh Ji Maharaj। darshan ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। He placed 5 coins in front of Guru Sahib ji। After placing 5 coins, he did matha take to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and then he sat down with a doubt in his mind, knowing that Guru Sahib ji will be asking me for the fort। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। And ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, he's thinking this, that how can I get out of this? How can I get out of this? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ by trying to play clever games with Maharaj? ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, no one can ever play games with Maharaj and get away with it। It never ever works। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਟ। But he's thinking, what excuses can I make? ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ then asked him if his family are okay। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇਰਾ। He said, he replied ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, my family are doing well। Then ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਿਲਾ ਆ, your fort, show us your ਕਿਲਾ। We want to see how it is। ਕਿਲਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, the gates, we want to see how strong the gates are for this ਕਿਲਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, how thick are the walls, we want to see that। this ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਜੱਟ ਸੀਗਾ then didn't know what to say back। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। he started thinking, the ਚੌਧਰੀ did। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ, 1 million ਫੌਜ are coming this way। they will come here and occupy this land। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ they're gonna come, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। I have to try and do something, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। Then he said ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, this isn't a fort। ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਿਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, it looks like it's just a ਕਿਲਾ from far, it looks like it's a fort from far। but ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ I've made this place for my family to live in। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ there's no tall tower there। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, the gates, they're not strong, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, they're not strong either। and there's not a proper moat around it। there's no moat around the fort either। there's only one atari, ਉੱਥੇ ਇੱਕ atari ਆ। there's a high vantage point, but even that isn't great। ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ that this isn't great। this home just isn't mine। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, it's not my own। we are many brothers that own this। ਅਸੀਂ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਆ, ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਆ। and then we have this strict rule। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਹੈ that we don't allow any strangers into the house। so ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ।
एक मर्यादा है साडी घर दी. Strangers, he's calling Maharaj a stranger here. And I was just saying to Sangat ji, Guru Sahib ji, कदे हो सकते stranger, पराया कदे हो सकते किसी का. Guru Sahib ji referred to as Jagat Guru. Why do we refer to Guru Sahib ji as Jagat Guru? Jagat means the whole world. We refer to Guru Sahib ji as Jagat Guru. They are everyone's Guru. सारे ने सांझे ने Guru Sahib ji ने किसी का पराया. They're not a stranger to anyone. And if you think of Guru Sahib ji as a stranger, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ doesn't ever listen to me, if you think of Maharaj as a stranger, ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਫਿਰ then that's the kind of fal you get. But if you truly believe that Kalgita Pacha or my Pitaji or my best friend, then you will get that sort of protection from them. ਫਿਰ then ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, Maharaj, तुसी साडे दोस्त हो, तुसी साडे मित्र हो, you're our friend. Maharaj, रक्षा करो साडी. Maharaj will have to protect you then. Maharaj will promise you that he will protect you. But if you come here with half-hearted and think that, oh Guru Sahib ji listening to me, oh Guru Sahib ji far from me, ਅਸੀਂ ਕਦੇ Guru Sahib ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ. We don't listen to Guru Sahib yourselves, but we expect Guru Sahib to listen to us. So he's saying that we don't let any opera banda only the nursing under. We don't let any opera banda come in. Our women stay in parda. Our women always hide their faces that inside. Otherwise, Maharaj mein thanu le jana siga. Chaudhary kehta bahane naal. He said, I would have taken you. All of his brothers have the same thinking about strangers in the house. This was the maryada started by our elders. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ. He was trying to be ਮਿੱਠਾ by saying, if it could be used to fight from then I would have given it. ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Trust me, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, I would have given it to you. Guru Sahib ji antarjami all knew that he was coming out with excuses. Guru Sahib ji then stand up all of a sudden. Ekadam ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ. The Sikhs knew what that meant. ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ. ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? They also knew that he's coming out with excuses. ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. So ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? They grabbed him. ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. After grabbing him, without saying anything else, they got onto their horses and they came into the nagar of Chamkaur. Now the fort can be seen in the distance. ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, in the distance, ਦੂਰ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਕਿਲਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ. This fort where history is about to be made, where 40 warriors, Guru Sahib ji ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, they stood against a million. When they get to the fort, one of the other brothers, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, he was inside already, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. He was a poor farmer, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਬਾਹਰ. He sees that his brother has been held captive by the Singhs, and he sees Guru Sahib ji. When they get closer, they shout, saying, "Open the gates." Singh ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲੋ. ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ the brother, he folded both of his hands straight away and then said, Maharaj, I am the owner of half of this fort. कि अद्धा किला जिहड़ा है मेरा है. Maharaj, my brothers, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ. They've done kabja, they've done me over. Now we even struggle with food. ਸਾਡਾ ਮਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ. ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ. And he goes, if Maharaj, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ, if you give us some money, you can take half of my hissa. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦਾ, take half of my hissa. And if my brother doesn't get the big gate opened, Maharaj, ਜੇ ਕਿਲਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, if they don't get it opened, then Maharaj, there's a secret entrance behind the fort. Maharaj, coming from there, I'll get that opened. Come and have a look, Maharaj, inside. Pe aake tusi andar aa jayo. Then Guru Gobind Singh Ji Maharaj, then from their little bag, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ. They took out 50 gold coins, 50 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ. They gave it to the poor, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. He got really happy, and then he came out and then led the way to the main gates. And then ਉੱਚੀ ਦਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਸੀਗਾ, that poor farmer said loudly to get the gates opened. He said, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦੋ, open the gates. The Singhs then shouted,
He's saying, if you don't open the gates, we will kill your husband, we will kill your father. Asi maar dange ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ. The wife and the daughter ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, but we're not going to open it. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. They said it's not going to make no difference to us. ਤੁਸੀਂ ਜੇ if you want to kill him, but we're not going to open the gates for you. ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗਾ, the poor farmer then led Guru Sahib Ji and all of the Singhs to the secret entrance. ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ. He got the secret entrance opened and then they came into the fort. ਅੰਦਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ. The Singhs came into the fort. ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ. They have come into the fort from where an amazing yudh is going to take place. ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਸਿੰਘ. That's what they've come into. The impossible is about to happen. These lions of Galgi Pasha will fight in such a way where the enemy will even praise them. What happens next? We're going to have to wait till next week to find out what's going to be the next stage of it. Now Sangat Ji, normally we go up to 8 o'clock. ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Although the reason why we do upstairs is to make it a bit of a relaxed environment. ਉੱਥੇ Q&A, question answer session ਦੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, and then one of the members of the Sangat bring a Sakhi as well. So that's why we have it upstairs. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਸੋ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ they get ready, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, how they get ready, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ they get blessings from Guru Gobind Singh Ji Maharaj. How do they go out? How do they fight the Mughals in such a way where ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ. How are these things? What are they made of? ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ that they didn't have anything to eat or drink, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਐਂਡ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ. when they fight in such a way, Guru Gobind Singh Ji Maharaj was staring at them and giving them that shakti that they need. And I promise you this katha will be amazing. So ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ. The ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ for Ekjot Penji to come and do Simran. We're going to do Simran for about 5 minutes. So benti hai Penji nu ki aa jaan stage de utte, and Simran ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, and then ਸਮਾਪਤੀ ਫਿਰ ਵੱਲ ਚਲਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਸੁਖਾਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੰਗਤ ਜੀ, if I made any mistakes, ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ. I'm just learning like everyone else is learning. What I'm doing is I'm listening to the Katha from Surya Prakash. I'm listening to the Katha and line for line I'm translating it into English and I'm sharing it with the Sangat. So I can make many mistakes, but please forgive me for that. But if you do kirpa on me, Sangat Ji, even today, earlier, I started getting a sore throat, I got bukhar, I had a temperature, and I was thinking, how will I do it? But if Sangat is kirpa and Guru Sahib Ji kirpa does kirpa, then you can do anything. So we'll continue this next week. I'm going to pass it over to Ekjot Penji. We're going to do Simran for about 5 minutes and then we'll do Samafti. So ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਜਗਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਜਿਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਤਾਈ ਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਰਤ ਸਭ